on the API interoperability, but what are your thoughts going on that regard? For me, I think if we want to have a successful partnerships, we need to start by aligning the vision with the partners. And we need also to have these trust capabilities. And for example, in Cash Plus, we've built the compliance very early before building technology and distribution reach. And that's why right now it's more easy for us to partner with any banks. So right now, for example, we work with banks as we are a payments institution. We need to have a bank who can, where we can deposit our cash collection like Wave. So we have an escrow account and we have operations in real time with this bank. So debit, credit, real time with them. And we've built this confidence and this trust through years. Now we see that as we have this compliance culture in our DNA, it's more easy for us to discuss with banks, to integrate with them within, how I can say it, a controlled framework. So when we come to a partner, we come with a set of APIs that we already used with other partners. And they are more, they welcome us more easier because we have this experience that we had with many partners. But there is sometimes also, as I said earlier, there is sometimes some issues because they see us as a competitor. And this is, I think, one of the main challenges that fintechs have to work on it. We are here to complete a value chain. Banks cannot do financial inclusion by their own. And fintechs cannot scale without trust. So we are obliged to partners. Banks will bring this trust, fintechs will bring the agility, the scale, etc. And this is, I think, what we every time I'm meeting, I'm discussing with startups and etc. This is what I'm promoting. Please, you have to be trustable with your partners, and you have to have this confidence that if you have this compliance in your DNA, technology and other things will come. Thank you so much for that. Rajat, I mean, you're doing credit, right? There's an extra layer of risk on top of all that. So, you know, how does that play into what works? Yeah, I'm going to talk a little bit in terms of how we made it work, right? I think the important thing for me is everybody in the value chain plays to their strengths. And I'll sort of elaborate on this, right? We work cohesively with mobile money providers, like the likes of Wave. Some of our partners are here. Their core competency is the ability to acquire customers, to help them, enable them to transact, to make their services and better, to make their lives better, etc. For me to go ahead and source new customers, I think for me, it's nonsensical, right? There is already a pool of customers available who don't have access to a certain service. On the other hand, we work with banks who are our capital providers, and we have close to about 13 or 14 banks who trust our ability to manage the risk for them, right?
collaboratively, we are sort of taking credit decisions along with them. And we sort of realized that rather than sourcing the capital ourselves, the cheapest form of capital that can be available is the deposits, right? So the best way to operate is to partner with banks who already have the entire value chain on sourcing capital already sorted for them, right? And they have their compliances. I mean, they're reporting their hundreds of ratios, which we don't know, right? I mean, with respect to the CARs and the liquidity ratios and the leverage ratios and whatever, right? And so for us, we had to make the thing work with having the strengths of each and every one of us together and accomplishing the same goal. So for example, if one of us has a certain challenge, right? The others need to come on board and service or and be ready to accept that fact that that challenge is for the ecosystem and not just for one of them, right? And I just want to talk a little bit in terms of the MSMEs and specifically in Africa, right? I think the lines are blurred from our perspective when we see data with respect to MSMEs and consumers. We have access to, like I said, about data about 150 million customers in MSME, and the data is completely fungible, right? And the real reason, particularly in Africa, is that the merchants themselves don't want to register themselves as merchants because then they start paying the interchange. And so for us, we've been able to sieve out these merchants using certain rules and certain algorithms where I'm at really high probability able to identify these MSMEs and offer them a product which is specific to them. So currently, close to about 60-65% of our disbursals actually goes to these MSMEs, and we see them using this for their daily needs. Thank you so much for that. Now, we've only got a couple minutes to go, and we've got to round up, but I want to get to the artificial intelligence. This is I set all this up to lay the groundwork, look at the issues, what hasn't worked, what has worked. So can AI improve any of this? Cora, let's start with you. And you guys, you do want you all to be as honest as possible. What can artificial intelligence do to improve anything that we've discussed so far today? Cora, you can go ahead. Yeah, I want to say that first we are a tech company and we are using technology to improve financial services. So we use technology to offer better financial services with a better user experience. So we use AI-powered models to better know our user, in addition to the proximity we already have on the field with them. So yes, real-time transaction pattern analysis help in earlier fraud detection. We know that. For example, we have 20 million active users monthly on a monthly basis, but our fraud rate is very, very, very low, close to zero, thanks to AI. For MSMEs, EA can help us for credit scoring. I mentioned it quickly because thanks to the data we have from the merchant transaction, we are able to offer them already what they need. So thanks to EA and all the data we have and all the history we have with them, we are able to offer them a very customized product. Or user experience, or even advertisement on a product. Yes, I think that this is powerful. Including the partnerships as well, since we're talking about the partnerships with, it's also with banks. Yeah, it can help. Yeah, we can help. We can help. We have to be respectful to our right in front of the central bank, but yes, we can help. All right. Abdulsalam, your thoughts on AI? So AI will bring value across the value chain on the customer relationship and in its very large expression up to the bank for fintechs.
Courage says that yes, the customer experience. I think there is this hyper-personalization point that is very important. When we'll be boarding a customer, we'll be able to hit exactly the product that he needs while transacting. The transaction will be, in one hand, very much secured with AI, fraud, etc. But at the same time, detect if this customer may need or not a loan, may need or not a help, may need or not a route to transact. So AI will be across the whole value chain, even at the end of the relationship, to reduce attrition. So definitely. But what is important, and I think Kura mentioned it, is data. And I think it was PwC that measured that 90% of the usable data in banks is coming from payment data. So this is really important. We have, fintechs are usually in payments, more or less, and the data is very, very valuable because it's already cleaned. So when we receive payment data, we have an hour, we have a date, we have a product, we have an amount, we have if it has been approved or not. So it's really very, very valuable. And they say no good data, no good AI. So this is also a very important thing. Thank you so much for that. Nabil? Yeah. So at Cash Plus, we process millions of transactions in cash on a daily basis. And we think that cash and digital are not true words. But they are true languages, and AI have to be the translator. So our merchants have a lack of visibility, and digital have to make this invisible visible. So for us, we will, and we are working to make all these merchants visible, and working with our partners banks to provide, and we want to provide credit scoring systems that lets banks knows more these merchants. Thank you so much. Rajat, you get the last word on the AI possibilities. Yeah, you know, AI is the backbone of our company, right? So the entire business model is based on the uses of AI, right from customer acquisition, where we use propensity models to acquire the right customer, to credit underwriting, offering the right limit to the right customer, and then collections, right? In all of these, we've used massive amount of machine learning, and now as we move on AI. But one of the most interesting things now we are seeing for the usage of AI is around financial literacy. I think from a risk management perspective, one of the core reasons we've seen that particularly MSMEs and the unorganized businesses, the repayment rates are low is because they don't understand some of the, at least the credit products we work with them on, right? And so we've taken some bold steps to really make the customers understand what they are opting into, right? And so we've lately worked on some voice bots where the customer can sort of dial in, ask questions, and then there's a bot programmed looking at historic engagements with the customer. So the customer says, my credit limit is down, how can I increase it? Or I haven't paid back in time, can I get a way to structure my repayments? And all that we are trying to use AI, and particularly some of the recent Gen AI models to respond back to them, to educate them on this particular aspect. So I think it's just started, but we believe financial literacy would be a huge use case, particularly in our markets, to leverage some of the use cases of Gen AI. Ladies and gentlemen, the proof is in the pudding, and these are the testimonies right here from the players on the ground. A round of applause, please, for Wave, HPS, Cash Plus, and Yabex. Thank you all so much for a great, great conversation. Really appreciate it.
Hi, everyone. Happy to be here with you for this exciting
Bonjour à tous. Je suis Fatem Zahraouri-Arli, directeur de publication de Finance News Hebdo et directeur aussi de publication du site web Bourse News. Je vous souhaite tous la bienvenue. Ravi d'abord de partager avec vous ce débat organisé dans le cadre de AFIS 2025 sous le thème « Bourse africaine, l'émergence de champions familiaux, cotés est-elle la clé du décollage ?» J'ai le plaisir, dans ce cadre, de recevoir Madame Anna Teelko, directrice générale de l'autorité éthiopienne des marchés de capitaux, Monsieur Félix Aminouvé, directeur général de BRVM et président de l'ancienne association, ancien président de l'association des bourses africaines. Également avec nous dans ce panel, Monsieur Sidi Diakompa, associé, responsable du conseil services financiers au sein de Forvis Mazar. Merci encore une fois pour votre présence. Notre sujet, celui qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'émergence, encore une fois, des champions nationaux et comment ils peuvent contribuer au décollage et à la croissance des économies africaines dans un contexte mondial marqué par la montée des incertitudes géopolitiques et les chocs climatiques. Ce qui est sûr, c'est que la croissance africaine reste solide, avec des chiffres à l'appui. Pour le Fonds monétaire international, la croissance est autour de 4%. Pour la BAD, elle est de 3,8%. Nous convenons tous que les bourses africaines, bien qu'encore en développement, jouent un rôle dans le dynamisme des marchés et des économies locales. Elles permettent aux entreprises familiales de s'introduire en bourse en leur offrant des opportunités et lever des capitaux et de gagner en visibilité sur le marché. Mais ce choix touche souvent à la transformation du modèle économique de l'entreprise familiale. C'est dans cette optique,
a évolué d'un leadership hiérarchique vers un leadership moderne. En d'autres termes, cela suppose un changement culturel dans le management parce qu'il faudrait passer du contrôle à l'accompagnement, il faudrait aussi passer du statut à la compétence. Le programme du panel consiste à échanger avec nos invités, avec des questions-réponses, et on doit aussi laisser du temps pour l'assistante à point de partager ses points de vue. Mais avant, bien sûr, d'inviter mes panélistes à venir, je demande à Monsieur Sidi de nous faire une présentation parce qu'il va donner des chiffres sur les entreprises familiales et leur contribution dans les économies. Il va nous parler également des chiffres sur les capitalisations boursières des entreprises familiales. Monsieur Sidi, à vous la parole. Bonjour à tous. Good morning. So I'll be presenting you some statistics regarding the family-owned business in Africa and the family-owned business on the capital markets widely. Well, when we discuss about family-owned business, the first thing that comes in mind is SMEs. We think that it's only SMEs. However, when we look on the world, it's not only some companies with eventual market capitalization of some thousands of millions of dollars, or it can be, we can see very high capitalization widely. We can have some example, Kering, LVMH, Walmart, and so on, that have very high capitalization on the world. Recently in Africa, we can see in South Africa, Boxer, we can see in Morocco, Agditel, which can show us the opportunity on the capitalization of family-owned business. Well, but what is family-owned business? We can argue on that, and there is a threshold commonly accepted of 20% of shareholders which are from a specific family. This is what we can have a look on that. Some statistics, interesting to know what are we talking about. Family-owned business account for more than 50% of global GDP, 60% of employment worldwide. In Africa, family-owned business make up 70% of the private sector. At the 20% threshold that I was mentioning previously, the proportion of listed companies classified as family-owned business, you can see the huge gap we can have on the world. 22% in USA, 46% in Japan, 51% in Brazil, 54% in France, 51% in Germany. So you can see the gap we have on the listed company on the family-owned business. But where are we? Where do we stand in Africa? Well, as you can see, in 2022, the last statistic we have, when we look at the top 100 listed company in Africa, representing something like 500 billions of capitalization, only 7% of them are family-owned business. We go from around 40% widely on the worldwide to 7% is specifically in we look in Africa. So you can see that there is a huge difference on the appetite on the market from family-owned business within the world. Within ECOWAS, 500 of family-owned business, because there is activity on those companies, generate 55% of them generate additional annual revenues exceeding $10 million. So it's not only SMEs, as I was mentioning at the introduction of my speech. 60% of them employ more than 200 people each. So we face some interesting company when we talk about going in the listed market. There are some things that have been done in some companies. In 2022, for example, if we look at the BRVM in West Africa, the West African Regional Stock Exchange launched a third market segment, the growth compartment, specifically designed to ease stock market access for SMEs across the West African Economic and Monetary Union. So this only to encourage, to broaden, and to enable specific SMEs and to help them, to help family-owned business go on the public market
to be listed on the public market. Some initiatives like that has been done in Western Central Africa. Some of them have been done in South Africa, in Morocco. So this only to help to develop those companies I was mentioning on the side before, and those interesting companies we were discussing previously. Well, what is interesting, when you look at on a benchmark on the worldwide basis, when you look at the performance of family-owned business, a study led by Credit Suisse conducted over a 10-year period between 2006 and 2017 demonstrated that the family-owned business outperformed the market by an average of 400 BPs per year. So showing the performance of family-owned business on the market exchange on the world. How can they perform that? In addition to the much longer investment horizon, the prudent and the proactive approach helped them to reach those level of performance I have mentioned previously. 400 BPs means a lot when we talk about stock exchange market. In FBOs, beside a lower debt ratio, we can also identify that shareholder returns are generally much lower, meaning that we have an interest also to have more performance on those aspects. What does it mean? It simply means that, and we can see it in this figure, that the performance from the family-owned business is much higher than the performance of other companies on the worldwide basis. This is shown by those graphics that we can see here, the stock market performance and family business and other companies since 2004, and you can see how family business outperformed the others. The outperformance of family business compared to corporation by region, and you can see that on developed countries, they are more performant, but also on emerging markets. Sorry. The share performance based on the share of the company held by the same family. Also, there is a correlation between the level of detention on a corporate, on a company. You can see that those in which we have more than 50% of the shareholders coming from the same family are more performant than others. This is also a very interesting figure to have in mind. What are the benefits of listing for African family-owned business? What can they gain to go to the market? First of all, the access to financing. When we were preparing this session, I discussed with some actors from financial institutions, from the financial markets, and also from some family-owned business. One thing that came many times was that they don't need debt anymore. They mainly need equity. And I think that this morning it was the head of IFC in Africa that mentioned it. Debt to run a company, equity builds a company, and that's it. Family-owned business in Africa needs debt. So this can give them access to financing to enable them to issue shares and raise substantial capital on a long term, which is what they need to develop, to expand their activity. The second aspect is the visibility and credibility. Being publicly listed enhances companies' recognition and credibility with clients, suppliers, banks, other financial partners all around the world, and can facilitate business relationship and open access to alternative forms of financing for them too. Professionalization of the management and also the governance. We can see that being listed can enable them to professionalize their governance, to professionalize their activity, their risk management, and so on. So listing process requires this professionalization in their processes, in their governance, in their internal control, and so on. The company valuation, of course. Listing provides a clear market-based valuation of the company. It can give a clarity on the valuation of the company with standard methods and so on. And also, it helps the growth of the strategy. Listed shares can be used as a means of exchange for development, for acquisition, for implementation in some new areas, and so on. So this means that there are a lot of opportunities for family-owned business, for FOBs in Africa, to go on the listed market.
And this needs to be developed and presented to them. But why don't they do it finally? Because we can see that they have very large opportunities on them. Still, preparing these slides, we had discussion with some family-owned business, knowing I presented the statistics before. Only 7% of top 100 companies are family-owned business. There are 4 main points that came many times. The first one is the complexity of the listing process. Many or all of them mentioned that it was extremely complex for them to go on the listed market. So they want to have more flexibility on the listing process because most of them, mainly in Africa, are not as formal, as developed, as used to work as others. The fear of losing control, and this is not only an African issue, the fear of losing control, we have it in all listed markets from family-owned business. Generally, it's something that they build from scratch. They have their own company built from scratch, and they want to still maintain their control. They want to be sure that this strategy is the strategy that they wanted, the vision that they had on their company will be the same after they go on the listed market. So that fear of losing control is a very good restraint for them. The governance structure adjustment, which are necessary in order, I mentioned it before, to build trust in the market. So they need to adjust their governance structure. And finally, one subject that came on often, the necessity of adjustment for the financial transparency and the reporting obligations, which also are subjects to them because they need to, those go with some additional cost. They need to adapt their habits, they need to adapt their processes in order to be able to give the financial transparency that require to be listed or to give the usual reporting obligation. So those are the slides that I wanted to share with you about this subject and the opportunities for the listed market regarding what represent the family-owned business, but also to give to the listed markets some subject to think about in order to see what can be done on that matter. Thank you very much. Thank you, Sir Diakomba. Donc, j'ai le plaisir d'appeler, restez s'il vous plaît avec nous. J'appelle ici Madame Anna Cléto et j'appelle Félix. Bienvenue. Merci, c'est l'occasion de remercier encore une autre fois Monsieur Diakomba pour cette brillante présentation qui a montré un petit peu les mécanismes d'introduction au contexte des entreprises familiales, les performances aussi de ces entreprises, mais il reste certainement beaucoup à faire et donc on est là peut-être pour faire des propositions, pour sortir avec des recommandations. Donc voilà, ma première question, je vais l'adresser à Madame Anna Telko. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'autorité éthiopienne des marchés de capitaux depuis 2004 et vous avez une forte expérience dans les domaines juridiques. Vous avez même débuté votre carrière en qualité d'avocate fiscaliste. À votre avis, je signale que Madame Anna va répondre en anglais, mais vous avez peut-être le petit appareil pour la traduction simultanée. À votre avis, Madame, comment permettre aux entreprises familiales africaines d'accéder aux marchés financiers tout en conservant le contrôle stratégique et le pouvoir décisionnel à long terme, sachant que les réglementations en vigueur pourraient constituer parfois un blocage pour ce genre d'initiative. Compte tenu, excusez-moi, du timing, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci. All right, thank you. Good afternoon. There are so many lights, and I'll try to look at your face while I'm talking. Thank you for the questions, and thank you, CD. He has done most of my job. To be honest, he explained most things related to family-owned businesses in Africa. But the most important
I'd say, misunderstandings about family-owned businesses clarified by CD's presentation and earlier speeches by different entities is that the first one is all family-owned businesses are not MSMEs. You know, they can be small and medium enterprises, but all are not SMEs. So the second misunderstanding I see, it might not be misunderstanding, but everybody does embrace, is that as much as the family-owned businesses need public listings, stock exchanges and capital market actors need family-owned businesses to come to the market. As you've seen from the numbers, because of their presence in diverse sector, because they support GDP, they basically employ more than 60–70% of employment. They are in agriculture, manufacturing, and they control most of the supply chain in the continent. I think we need, as capital market regulators and stock exchanges, we need family-owned businesses to come to the market as much as they need the financing from the capital market, the professionalism from the capital market, and even the transparency and openness from the capital market. So from this, but I don't want to, I'd like to focus on Ethiopia. One, because some of the things pose the capital market participants in the family-owned businesses for granted is the capital market machinery is not always present. The case is Ethiopia. Ethiopia has only established a capital market a few years ago. So it's not you see everywhere. So for family-owned businesses and other businesses, you can't really take capital markets for granted, of course, public listings. So in Ethiopia, for decades, Ethiopia operated under a restrictive bank-centric financial model. The economy relied entirely on banks for credit. There was no organized alternative for family-owned businesses to raise long-term financing, specifically from equity. And there was no capital market, as I have said earlier. There was a critical absence of a formal capital market regulation, capital market service providers that can facilitate capital from the investors to the family-owned businesses and other businesses. There are also structural problems. Family businesses were forced to rely on retained earnings of their own income or high interest loans, which severely limited their ability to scale up. So the past, I'd say 5 years, Ethiopia was trying to lay the foundation. The most critical change reform happened was introducing the Capital Market Authority and other infrastructures like the Ethiopian Securities Exchange, and introducing capital market intermediaries to facilitate the transfer of funds from investors to entities, including family-owned businesses. But one thing very important to note and lesson from Ethiopia is it's not only the tasks you do in capital market regulations and infrastructures, but the surrounding areas and reforms regarding the surrounding context is really important. I'm saying this because one of the, as you can see, the challenges mentioned by family-owned businesses is about control, making decisions, and making financial decisions in their companies. So regulatory frameworks like the regulations governing business organizations, voting rights, different classes of shares are really, really important before even they come to the capital market. So when they establish companies, other regulatory frameworks should give that confidence that they can have different classes of shares if they want to maintain their ownership in their business. Merci Anna. Vous avez dépassé un tout petit peu les 2 minutes, mais vous avez rappelé le rôle de l'autorité éthiopienne des marchés de capitaux et comment ils accompagnent et participent. Ah oui, je suis vraiment désolée. Et comment justement l'autorité accompagne les entreprises familiales dans leur introduction en bourse. Vous avez parlé aussi, insisté sur la transparence et j'aimerais bien tout à l'heure avoir un peu de temps pour qu'on puisse en parler. Je pose ma deuxième question à Monsieur Félix Amnenouv. Vous êtes directeur général de BRVM, vous êtes conseiller au Nasdaq, vous êtes ancien président de l'Association des bourses africaines. À ce niveau, je rappelle également que vous êtes un architecte des grandes réformes du marché financier du humain. Vous êtes également l'un des grands spécialistes influents en Afrique.
Ma question est la suivante. Dans quelle mesure la cotation des champions africains peut devenir un levier de succession intergénérationnelle, de bonne gouvernance et de professionnalisme des entreprises familiales? Merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de participer à ce panel. Alors, la question de la cotation des champions nationaux ou des entreprises familiales en Afrique est une question cruciale aujourd'hui pour le développement des bourses africaines. Tout à l'heure, on a vu la présentation sur l'importance de ces entreprises-là sur différentes bourses à travers toutes les régions du monde. Mais on a également vu les problèmes que ces entreprises soulèvent quand elles envisagent éventuellement de se coter à la bourse. Alors, sur la question d'abord de la perte de contrôle, je voudrais rappeler que les bourses africaines ne demandent que 10 à 20% maximum du capital de ces entreprises qui sont cotées dans, je dirais, le flottant. Donc, on ne peut pas penser a priori qu'avec 10 ou 20% du capital dans le public, on puisse perdre le contrôle. Mais néanmoins, c'est tout à fait légitime, dans une vision de long terme, d'imaginer qu'une fois que la société est cotée, il puisse y avoir une possibilité d'une offre publique hostile pour racheter auprès du public ces 15-20% et éventuellement commencer par rentrer dans la maison, comme je dirais, pour qu'on puisse éventuellement gêner, dans une certaine mesure, le fondateur ou bien la famille qui détient les affaires. Mais il y a plusieurs techniques au niveau international qui permettent de gérer ce type de situation. Mais au-delà de ces techniques, notamment celle de la pilule empoisonnée ou bien du cheval blanc, etc., je pense qu'aujourd'hui que les entreprises familiales africaines doivent vraiment réfléchir davantage à la structuration de leur groupe. Et je suis heureux que depuis quelque temps, les milliardaires nigériens comme Dangote ou Tony Elumelu sont en train de penser à la création de family office qui sont en dehors, je dirais, des sociétés qui sont cotées, de manière à ce que les questions de gouvernance et les questions de contrôle soient gérées dans des structures qui ne sont pas des structures cotées. Ça, c'est une formule qui peut effectivement être adoptée. Sur la question maintenant de la transparence, de la gouvernance, il y a plusieurs techniques aujourd'hui. Les codes de gouvernance qui sont en tout cas standardisés aujourd'hui au niveau international permettent de gérer toutes ces difficultés-là, le fait d'avoir plusieurs administrateurs indépendants, le fait de confier les comités stratégie, rémunération à des administrateurs indépendants, ça évite que des actionnaires qui n'ont plus d'intérêt aligné avec la famille ou les promoteurs puissent gêner la stratégie à long terme de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour mitiguer le risque éventuel que la présence à la cote des bourses peut présenter pour les entreprises familiales. Mais je pense qu'il est important de dire, et ça c'est un message qui me tient à cœur, les bourses africaines ont besoin d'être africanisées. Ont besoin d'être africanisées parce que quand vous regardez les statistiques, les bourses sont essentiellement dominées par des entreprises à capitaux étrangers. Et ça, c'est important parce que l'africanisation des bourses africaines a des avantages. D'abord, que les dividendes que ces sociétés cotées payent restent majoritairement en Afrique, mais aussi le fait que l'apport du capital africain soit mieux rémunéré pour les Africains. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Nous avons
toute une histoire derrière le capitalisme africain, hein, donc des entreprises étrangères qui ont été les premières à développer nos secteurs privés. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises africaines. Donc, il faut bien que ces entreprises-là viennent à la cote de nos bourses pour pouvoir effectivement être mieux valorisées, comme on l'a dit, être également, je dirais, mieux visibles, accroître leur notoriété, etc. Je pense que c'est important qu'on puisse commencer par réfléchir dans ce sens-là. Ne pas voir que les freins éventuels liés à la perte de contrôle, à la transparence, mais voir plus loin, qu'est-ce que ça apporte à nos économies et qu'est-ce que ça apporte, je dirais, à l'architecture financière de nos pays. Merci, merci Félix, merci pour ce regard d'expert, surtout concernant les techniques qui gèrent les introductions boursières. On a bien noté vos recommandations concernant la restructuration et l'africanisation des entreprises familiales en Afrique. C'est important. Vous avez aussi parlé de plusieurs techniques pour dépasser les risques qui hantent éventuellement ces entreprises. Et justement, je crois qu'on va arriver à une question à laquelle pourra nous répondre M. Diakomba. Vous êtes, je rappelle, responsable du conseil services financiers au sein de Forvis Mazars. Vous êtes aussi un technicien des services bancaires. Vous avez la mission d'accompagner des entreprises familiales dans la mise en place des dispositifs de contrôle permanent. De par votre expérience, pouvez-vous nous éclairer sur les moyens et les innovations que les bourses africaines doivent mettre en place pour soutenir l'expansion régionale des FOBIS ou champions familiaux pour attirer un capital à long terme? Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, on a évoqué un certain nombre de points et de freins qui reviennent quand on parle de la cotation en bourse de ces entreprises-là. On a parlé des avantages qu'elles ont. Après, forcément, pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Et il y a eu plusieurs initiatives, je le citais tout à l'heure, de choses à faire. Quand on parle de contrôle interne ou de gouvernance, l'un des premiers sujets qui revient, c'est d'aider ces entreprises à avoir des dispositifs, des cadres de gouvernance et des orientations assez précises sur ce qui est attendu pour favoriser la transparence financière, pour favoriser leur performance. Il y a eu des initiatives, et M. Aminouvé, ici présent, l'évoquait tout à l'heure. Il y a, par exemple, quand on prend l'exemple de la BRVM, vous avez le code de bonne gouvernance des sociétés cotées. C'est un des éléments qui peut permettre à ces acteurs-là d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir renforcer la transparence, répondre davantage aux attendus des investisseurs. Parce que finalement, en matière d'investissement, quelqu'un le disait aussi ce matin, ce qui est important, c'est la confiance. Et il faut pouvoir garantir cette confiance-là qui passe par la gouvernance. Autre chose qui doit pouvoir être fait aussi, c'est quand on regarde les sujets sur lesquels investir, ou en tout cas se focaliser, j'aime bien souvent parler de la pédagogie. C'est-à-dire que ces acteurs-là aussi ont besoin de plus de pédagogie pour comprendre les avantages et les intérêts d'une cotation en bourse. Ce qui n'est pas toujours le cas. On reste davantage focalisé sur les freins et pas forcément sur tous les intérêts qu'on a évoqués de réinvestissement de ces ressources-là, d'avoir des capitaux à long terme, d'avoir des investissements en equity, etc. Le troisième élément, je pense, qui ne touche pas seulement les acteurs du marché boursier, mais qui touche aussi les autorités réglementaires, les autorités publiques, c'est aussi des mesures incitatives. Arriver à développer des mesures incitatives qui puissent permettre à ces acteurs-là d'avoir un intérêt finalement à aller en bourse. Un intérêt autre que les seuls que j'évoquais tout à l'heure. Au-delà de la pédagogie, au-delà des ressources financières qui peuvent être acquises, c'est aussi la capacité, l'incitation fiscale ou autre, mais des incitations à pouvoir développer cet appétit-là sur les marchés financiers. Donc c'est autant de sujets sur lesquels je pense des focus peuvent être faits et c'est autant de sujets sur lesquels les différents acteurs, les différentes parties prenantes peuvent avoir un rôle clé, peuvent avoir des actions à mener, pour ne citer que cela.
Merci, merci Sidi. Donc, vous avez parlé plus ou moins des orientations pour favoriser la transparence, la confiance qui est un signal fort pour les investisseurs, et puis ces investisseurs qui ont besoin aussi des autorités pour les accompagner. Merci pour ce développement. Et ma question serait pas. Je vais donner peut-être la parole à la salle. Est-ce qu'il y a une question avant d'aborder peut-être d'autres points avec nos intervenants? Des questions? Oui, monsieur, je vous demande juste de vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Oui, bien sûr. Pardon, j'avais une question en tant que quelqu'un intéressé éventuellement par la BRVM et les dispositifs qui ont été mis en œuvre. Tout à l'heure, peut-être le directeur Amenounve peut nous expliquer, vous avez pensé ouvrir ou ouvert un compartiment pour de croissance ou pour les PME. Est-ce qu'il y a une demande des acteurs locaux? Est-ce qu'elle est forte? Comment est-ce que vous pensez la renforcer? Comment ça évolue depuis, en fait? Votre question, vous la posez à Félix? Tout à fait, oui. Oui, alors, la question de notre troisième compartiment est pour moi une question fondamentale. Vous savez, on a voulu ce compartiment pour accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance. C'est un peu l'idée de nos champions nationaux. Et on savait bien que pour la plupart d'entre eux, ils n'étaient pas préparés pour venir en bourse. Donc nous avions mis en place un programme d'accompagnement où nous avons sélectionné 30 PME dans notre sous-région. Nous les avons financés pour les former sur tous les aspects d'élaboration de plans stratégiques, de préparation d'informations financières fiables, etc. Mais aucune d'entre elles n'est venue à la côte de la BRVM. Par contre, il y a au moins 5 ou 6 qui ont levé des capitaux par de la dette dans le marché. C'est déjà un point positif. Le fait que, en participant à notre programme Élite, ces entreprises ont pu lever de la dette. Mais ce que nous attendons de ces entreprises, c'est vraiment le renforcement de leurs fonds propres en utilisant, je dirais, le marché pour lever de l'equity. Et ça a été répété ce matin. Mais pourquoi ces entreprises ne viennent pas? Je dirais que c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que, bon, il faut dire, hein, nos bourses sont je dirais, de création récente. Et le secteur privé sous-régional ou africain aussi est assez récent, hein, dans les mains des champions nationaux. Je salue la présence de notre aîné Richard Lowe ici. Donc je pense que ça prend un peu de temps, mais les choses s'accélèrent. Et la connotation PME aussi n'a pas aidé. Je pense que maintenant il faut qu'on clarifie les choses. L'objectif n'est pas des PME qui sont de petite taille. L'objectif, c'est d'attirer des entreprises à fort potentiel de croissance, y compris les champions nationaux, les entreprises familiales. Je pense que c'est important que nous puissions changer ça un peu dans notre façon de communiquer sur ce compartiment. Parce que quand vous regardez au fond, même sur l'ensemble du continent, il n'y a que 67 soi-disant PME qui sont cotées sur toutes les bourses africaines. Donc, ce n'est pas ça le target pour nous. C'est vraiment les champions nationaux et c'est les entreprises familiales. Le reste, les petits points de transparence, de gouvernance, je pense que c'est des choses qui sont améliorées nettement dans nos entreprises. Donc, d'ici 3 ans, ce ne sera plus un sujet. J'imagine que beaucoup sont régulés, beaucoup ont décidé d'avoir des standards internationaux. Le sujet ne sera pas à ce niveau. Le sujet, c'est comment les amener pour lever des capitaux, pour renforcer leurs fonds propres et développer, je dirais, leurs activités en dehors de leur pays d'origine. Et c'est là où je rejoins le point que vous avez soulevé sur le fait de leur permettre de lever des capitaux. On doit pouvoir aujourd'hui permettre à une entreprise ivoirienne ou camerounaise de lever des capitaux au Sénégal, au Maroc, au Ghana ou au Bénin. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir
permettre à ces champions de devenir des champions nationaux, mais continentaux aussi. Et là, nous sommes en train de réfléchir à une formule au niveau de notre association. Vous savez, on a déjà des projets d'intégration des bourses, la ELP, on en a parlé ce matin. La forme la plus achevée à laquelle nous souhaitons arriver dans quelques années, c'est qu'il y ait une reconnaissance mutuelle de visa entre nos régulateurs. Si un visa est donné en Côte d'Ivoire, enfin dans l'UEMOA, ce visa est reconnu automatiquement au Ghana, au Kenya, au Maroc et en Afrique du Sud. Je vais peut-être vous arrêter, Félix, parce que justement, vous parlez de libérer le potentiel des champions africains, c'est très demandé, mais il ne faut-il pas activer d'autres instruments? D'ailleurs, Madame Nadia Ftah, ce matin, ministre de l'économie et des finances, l'a soulevé dans son discours. Elle a évoqué la confiance, l'audace, la connexion et l'harmonisation des régulations pour réussir la souveraineté financière des marchés de capitaux en Afrique. J'aimerais bien faire réagir Anna à cette question. No, you've raised a good point. It's not only for family-owned businesses, but harmonizing regulatory frameworks within capital market regulators and financial market regulators across the continent is really, really important, and integrating the market. But when we think about for family-owned businesses, we should think about having flexible regulatory frameworks. We can't really have a fit for all regulations, both from the capital market regulators and in terms of listing rules from the exchange. So dividing those companies into the market cap they have, the sectors they're in, the controls they want to retain in their companies. But when we think about public equity listings, not just in one specific jurisdictions, but all over Africa, the African market should integrate as a whole. We can start from small regions like we have in the West Africa, we have Eastern African communities, but it's not enough to have smaller regional integration and harmonization of regulatory frameworks, but rather to have a continental level alignment of regulatory expectations. Sometimes you feel like you qualify for some regulatory frameworks, let's say in Ethiopia, but you don't qualify for Kenya. It's right beside you, and as rightly mentioned earlier, you can easily travel to Kenya, but you can't really make sure that you can be listed in different jurisdictions and maybe attract foreign participation in your equity issuances. But if we are thinking about Pan-African family-owned businesses, having Pan-African vision to attract equities from all over the continent, we need to align and harmonize our regulatory frameworks. I know it's not easy because every country has a regulatory priorities because of different reasons. Even in the capital market, where each countries are on the development of capital market is greatly diverse. Some countries have mature capital market with more listings, more DABs, and more volume of tradings. For the others, like Ethiopia, for example, we're just starting. We don't have too much of listed companies. The market is not that deep. So depending on the level of capital markets where we are in the development of capital market, we might want to devise different regulatory tools in our countries. But we need to have that Pan-African image and make sure that we have a trusted market and integrated market by harmonizing our regulatory frameworks. But harmonizing regulatory frameworks is not the bulletproof solution, but we also need technologies, fintechs that basically facilitate the movement of funds and the movement of individuals' expertise
to move from one country to another, because regulatory frameworks will give you the confidence, but actually what makes it happen is this ease of doing, that brings ease of doing business is basically the technology and other enabling environments which we need, which is out of the capital market regulators jurisdiction, but it can be done by the support and collaboration with other entities like Ministry of Finance, the central banks, payment solutions, and many other participants in the market. Thank you. Thank you, Anna. Other question, please? Monsieur? Mohamed Hamidouche, CEO Inter-Africa Capital Group, ancien vice-président de la BAD. Je pense que, côté des entreprises familiales, dans les bourses de valeur régionales en Afrique ou nationales, est une excellente chose. Elle constitue une panacée pour le développement à moyen et long terme de ces entreprises. Dans les années 80, on a connu tous les fameux programmes d'ajustement structurel. Les États se sont retirés des secteurs productifs économiques, on a laissé des étrangers venir et on a développé une classe d'entrepreneurs nationaux dans le cadre de la privatisation. 40 ans après, ces gens-là disparaissent. Ils n'ont pas préparé la relève. Leurs enfants n'ont pas assuré la relève parce qu'on ne les a pas formés. Ce fear, cette peur du contrôle par les étrangers, les ont laissés recroqueviller sur leurs affaires et ces affaires disparaissent. Nous avons créé à la base de la table ronde des hommes d'affaires avec des hommes d'affaires de tous les continents africains. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Ils sont partis, ils ne font plus partie de ce monde. Mais ils étaient à la tête d'empires financiers, industriels, agricoles, etc. Donc là, dans toutes vos interventions, vous n'avez pas évoqué cette question de la relève. Et ça, c'est un risque majeur qu'il y a. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les opérateurs aujourd'hui, les champions que nous avons sur le continent aujourd'hui, pour qu'ils viennent à la bourse, pour ouvrir le capital à d'autres structures, à des individus, à l'épargne publique, n'est-ce pas, pour au moins assurer la continuité de ces affaires, pour que ces entreprises et ces joyaux nationaux ne disparaissent pas de la circulation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on a bien noté que les cotations des entreprises familiales, c'est très bien. Vous avez parlé aussi, vous avez rappelé un peu l'histoire peut-être du Maroc en évoquant les privatisations qui n'ont pas, à vos yeux, peut-être bien marché ou ils n'ont pas été bien accompagnés. Oui, moi, je suis un petit peu ça, donc je ne peux que être d'accord avec vous. Vous avez pointé du doigt la formation, c'est très important parce que la formation dans n'importe quel domaine est primordiale. Je ne sais pas encore une fois si on aura le temps pour parler de cet accompagnement. D'ailleurs, Sidi en a parlé un peu tout à l'heure, mais je crois que je lui poserai une question dans ce sens. Mais avant, je vous donne la parole, monsieur. Vous avez une question à poser? Oui, je suis Richard Loé, assureur et président du groupe Activa. Je voulais juste faire une petite contribution sur ce sujet très important, surtout à la suite de l'intervention de mon ami, parce que ce côté succession est un élément important sur ces entreprises. Vous voyez, je crois Sidi exposait tout à l'heure qu'en Afrique, 70% des entreprises familiales que les entreprises familiales constituent 70% de DDP, alors qu'au niveau de la bourse, juste 7% sont cotés. Il faut savoir pourquoi. Il a indiqué les 5 avantages qu'il y aurait à se faire lister et également les quelques écueils qui le justifient. Mais je suis d'accord avec Félix. Croyez bien que la perte de contrôle ne s'oppose pas, parce qu'il n'y a pas une entreprise familiale qui ira lister 100% de son capital. D'ailleurs, c'est entre 10 et 20%, donc il n'y a pas de problème par rapport à cela. Le problème sur la transparence de l'information financière et la gouvernance, ce sont des sujets, et Félix l'a dit, vous n'imaginez pas quel progrès il y a pu y avoir sur ce sujet-là au niveau des entreprises familiales.
Moi, j'ai fondé ma société, ça fait 28 ans. Je peux vous dire qu'en termes de structure, de gouvernance et de transparence donnant l'information financière, je pense que nous sommes au niveau des standards donnant les plus internationaux. Il faudra que, justement, sur ce plan, qu'au niveau de la bourse, c'est pour ça que le point sur la formation est vraiment primordial, et que nos marchés financiers puissent intégrer la nécessité de former éventuellement au niveau de ces sociétés familiales. Parce qu'il y a des sociétés familiales, de toute manière, quels que soient les avantages, n'iront jamais à la bourse, parce qu'elles ne veulent pas que quelqu'un vienne regarder dans leur maison. Et il y en a d'autres qui n'y vont pas par ignorance. Et ceux-là, il faut justement qu'il y ait de la formation pour leur dire les avantages et que progressivement, on puisse donc y aller. Mais surtout, il ne faut pas opposer le statut familial à la compétence. Les deux vont de plus en plus ensemble. La compétence, vous la trouvez dans les entreprises familiales, au moins autant que dans les autres. Voilà. Donc c'est un peu le point sur lequel... Merci, monsieur. Je crois que je vais donner la parole justement à Sidi pour répondre à ce constat qui est à tout son sens. Oui, non, très bien. Et je suis très heureux d'entendre les deux contributions. Je vais expliquer pourquoi. Le premier, le sujet de la succession est un sujet clé. D'ailleurs, quand on regarde, on ne l'a pas suffisamment développé, mais dans l'un des intérêts fondamentaux d'aller en bourse, pour toutes les raisons d'ailleurs, tous les 5 intérêts finalement, se retrouvent dans la transmission et dans la succession. Parce qu'on garantit une entreprise plus pérenne, une entreprise plus performante, et in fine d'ailleurs une capacité avec les acteurs qui sont autour de table, avec cette ouverture-là, de garantir la succession. Quand on analyse même en termes de benchmark, dans beaucoup de structures familiales internationales, l'ouverture en bourse s'est faite au moment de la transmission. Et la deuxième ou troisième génération qui ont accueilli cette entreprise-là ont été plus performantes que la première. C'est le cas du groupe Kering que je citais tout à l'heure, par exemple, pour ne citer que celui-là. J'ai parlé tout à l'heure de pédagogie. Et vraiment, vous avez employé le terme formation, mais c'est exactement, ça va dans ce sens-là. Quand vous regardez la perception de ces entreprises familiales et de dire aller en bourse, c'est compliqué. Aller en bourse, le process est compliqué. Aller en bourse, on va me demander davantage de transparence financière. On va me demander, je risque d'être dilué, de perdre mon contrôle. C'est leur perception. Mais je pense aussi que c'est cette perception parce qu'ils ont besoin davantage de formation, de pédagogie sur comment ça marche, avant tout. Et c'est en ce sens-là, en termes de mesures d'accompagnement, de mesures d'attractivité, je suis profondément convaincu que ça passe d'abord par de la pédagogie ou de la formation, on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment dans ce sens-là, de les amener à comprendre les intérêts, à comprendre aussi les tenants et les aboutissants, parce que c'est cet élément-là qui est bloquant. Au-delà de tout ça, juste pour conclure sur ce point, l'avez-vous incité, on le montrait dans les statistiques, il ne faut pas opposer entreprise familiale à compétence, vous avez dit. Moi, je dis, il ne faut pas opposer entreprise familiale à performance. Parce que statistiquement, d'ailleurs, je le disais, sur les entreprises familiales cotées, les études ont montré que sur la période de 10 ans, elles surperforment de 400 points de base, les entreprises non familiales. Donc, elles sont clairement plus performantes. Et ça se traduit par leur capitalisation boursière, par la performance des actions boursières des sociétés familiales. Donc, la performance, c'est vraiment là. Merci Sidi, je vois que oui, vous voulez ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous allez essayer d'être le plus bref possible. Oui, très bref là-dessus. S'il vous plaît. Il faut qu'on se pose la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de génération en génération? Est-ce le capital, est-ce la gouvernance ou le management? Je pense qu'il est fondamental, c'est la transmission du capital. La gouvernance et le management, ça peut s'acheter. Les compétences, on peut les acheter. On n'a pas besoin que son fils ou sa fille soit le prochain PCA ou le prochain directeur général de sa boîte. On peut trouver des compétences pour ça. Mais on veut que le capital reste dans les mains de la famille. Ça, c'est différent. Une fois que le dirigeant a dissocié ces deux choses-là, je pense qu'il peut prendre des décisions éclairées. Merci Félix. Il y a une question, oui, je vous en prie. Pour ce très beau panel. Ali Hlimi, je suis journaliste chez Bourse News. J'aurais deux petites questions.
sur certains marchés africains, comme le Maroc par exemple, on a un problème de compétitivité de l'equity avec un marché de la dette privée qui est extrêmement compétitif. On peut lever rapidement, dans de bonnes conditions, des fois en moins d'une semaine, avec un bon fast-track avec le régulateur. Comment rajouter ça à l'ensemble des contraintes pour justement arriver à convaincre les entreprises familiales d'ouvrir leur capital, alors que la dette privée est accessible et bon marché? Et deuxième question pour vous, monsieur le directeur général de la BRVM. Lorsque vous étiez président de l'association africaine, il y avait ce fameux projet AELP. Aujourd'hui, vous avez parlé de visa qui serait reconnu entre différents régulateurs. Qu'en est-il de l'interconnexion entre les bourses? Est-ce que c'est un projet qui est toujours sur les rails? Est-ce qu'on verra bientôt sa mise en œuvre? Merci. Merci, merci. Donc, Sidi, vous pouvez... Alors, je prends la première question. Alors, c'est intéressant, et tout à l'heure, on le voit d'ailleurs souvent, il y a cette opposition qu'on a entre la dette privée, souvent bancaire, et l'equity que peut permettre la capitalisation boursière. Je pense que mes amis banquiers autour de la table en conviendront avec moi. À un moment donné, la dette bancaire, elle aura forcément une limite. Et forcément, cette limite-là, elle va requérir, pour pouvoir porter la croissance, pour pouvoir porter le développement, elle va requérir de l'equity. Et c'est cette equity-là que peut apporter la capitalisation boursière. C'est à partir de ce moment-là, uniquement où on met les deux, non pas en opposition, mais en complémentarité, qu'on peut arriver aussi à booster cette activité-là. Donc forcément, M. Amenouvé parlait tout à l'heure de temps. Le temps va permettre à un moment donné aussi d'arriver, pour ainsi dire, à la limite de la dette bancaire sur un certain nombre d'opérations et faire lever aussi de l'equity sur d'autres. Parce qu'il y a des opérations... J'ai bien aimé la phrase de ce matin, « Debt runs companies ». Equity builds company. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dette, elle va permettre de pouvoir run de compagnie, et l'equity est nécessaire pour un certain nombre d'autres choses. Merci. L'interconnectivité entre les bourses. Oui, alors nous avons effectivement lancé l'AELP, le projet d'interconnexion entre les bourses africaines. Madame Lina Touni est là. Je pense qu'elle a un panel là-dessus demain. Ceux qui sont intéressés, elle va donner plus de détails. Bon, il faut dire que la plateforme est créée. Sur le point technologique, nous avons aujourd'hui une plateforme sur laquelle vous pouvez consulter toutes les sociétés cotées sur les 7 bourses africaines. Donc vous avez ça tous les jours sur le site. Nous avons un carnet d'ordre central. Un carnet d'ordre qui fait le pooling des carnets d'ordre de CASA, BRVM, Kenya, etc. Donc, sur le plan technologique, je pense qu'on a réussi à avoir la plateforme. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que par derrière, on n'a pas réglé la question du settlement, la question de la circulation des titres entre nos bourses et surtout du règlement espèces. Parce que là, il faut que toutes les contraintes de réglementation de change soient assouplies de manière à faciliter le transfert de fonds entre Abidjan, Casa et Nairobi, si on veut, je dirais, régler une transaction dans les délais de règlement-livraison. Ça, ce n'est pas réglé. C'est pour ça que l'intégration des bourses doit s'accompagner absolument d'une union bancaire et, je dirais, d'une interconnexion des systèmes de paiement, d'un assouplissement de la réglementation des changes dans les différents pays. Sinon, on peut avoir une belle plateforme, mais on n'aura pas de transaction. C'est un peu la situation que nous avons aujourd'hui et nous travaillons avec tous les régulateurs là-dessus. Le PAPS est venu justement pour nous apporter une certaine solution à ce problème-là. Merci Félix. On aurait aimé rester plus de temps avec vous, mais on a un timing à respecter. Donc voilà, ce panel arrive à terme. Je conclus que l'introduction en bourse des entreprises familiales africaines constitue un levier puissant pour leur croissance et leur pérennité. C'est une opportunité d'accéder au financement, de gagner en expérience en termes de gouvernance afin de garantir la succession intergénérationnelle. Je vais répéter le mot qui tient au cœur ou l'expression qui tient à cœur à Félix et qui est la transmission du capital. Grâce à des dispositifs innovants, les bourses africaines sont en mesure de jouer un rôle important dans la modernisation des entreprises en assurant la continuité
En gros, c'est un mécanisme qui favorise les marchés de capitaux au niveau local. Les champions familiaux peuvent attirer des capitaux internationaux s'ils sont réunis au sein d'un ou des hubs régionaux qui donnent lieu à plusieurs avantages. Là, on revient à ces avantages pour les marchés financiers, pour les entreprises familiales, une baisse des coûts de transaction entre pays, une connexion des places financières africaines dans des délais convenables, une montée en gamme des standards et une concurrence constructive entre places financières africaines et diffusion rapide des innovations dans l'intérêt, bien sûr, de tout le continent. Bref, les bourses africaines peuvent bien sûr devenir des catalyseurs de croissance durable et attirer un flux de capitaux stable sur le long terme. Ainsi prend fin notre panel. Je vous souhaite une bonne fin de programme. Merci. Je tiens à remercier également nos intervenants.
Mic check 1, 2. Shall we take our seats, please? Let's settle down, ladies and gentlemen. Greetings, ladies and gentlemen. It's a delight to have you in the room, notwithstanding the fact that we are right at the tail end of the day, and we are getting ready to have an exciting conversation titled NPL Breathing Room. We all are cognizant of the fact that we have had a series of crises which has now been defined as being a polycrisis. From COVID-19, we had tensions from Russia, Ukraine, and the spillovers. We have seen escalating tensions in the Middle East, and this, of course, has had an impact on the business environment. And for those in the financial services sector, the question of asset quality and credit risk has, of course, been front and center of the conversation. And those who are in the banking space are asking, can we get some wiggle room as far as the question of non-performing loans is concerned? The core business of this panel will be to unpack the subject of how secondary markets can create an opportunity for players in the banking sector to be able to offload this off their balance sheets, and we will be unpacking the nuances around this. What are the considerations, the data quality and the integration of the same, the regulatory environment, and the structuring of investment vehicles to allow the banking sector to be able to do this. So to jump into this conversation, I am delighted to have a very eminent panel. And let me start by calling on stage Mr. Rowan Gordon, the Chief Executive Officer of Nimble Group. Please join us on stage, sir. Let's appreciate him. Thank you very much. And also joining us on stage for this conversation from Access Bank, Executive Director Hadiza Ambursa. Let's appreciate her. She makes her way on stage. Next, joining us, we have El Hassan Kaba, the Chief Executive Officer and founder of MANSA Bank. Let's give him a round of applause as well. And from the International Finance Corporation, the voice of the DFIs, Madam Claudia, please join us on set. And finally, ladies and gentlemen, from Zenith Bank, the Chief Risk Officer, Felix Ekborn, please join us. Mic check, can you hear me? All right, since we shall be starting with my good friend El Hassan, let me get my translator ready. Thank you. That sounds much better. NPLs, breathing space at MANSA Bank. We are asking ourselves, why is it that in the African continent, the question of a secondary market to be able to allow players in the financial services space to offload this pressure off their balance sheets is almost non-existent when you talk about secondary markets, NPLs? What is missing? What is the landscape looking like? And what are players like yourselves doing? Thank you. Please allow me to speak French. I'm the only one speaking French in these, Go ahead, go ahead. There are many people here only speaking French. So, thank you for the question. Just pour donner un seul exemple, il y a 2 ans de cela, nous avons essayé de vendre un actif de qualité sur le marché secondaire. Un actif de qualité avec des sûretés tangibles, des immeubles qui baquaient cet actif de qualité-là. C'était pas un actif en souffrance, un actif de qualité, un performing loan. On a essayé de vendre ça sur le marché secondaire. Cela nous a pris 2 ans pour vendre l'actif sain, avec des sûretés réelles. Ça, je parle de performing loans.
So then, what about non-performing loans? Si pour les actifs, c'est on prend 2 ans pour vendre sur le marché secondaire, avec des sûretés tangibles, mais comprenez alors que pour les non-performing loans, ce n'est même pas la peine déjà. Parce que d'abord, le marché n'est pas aussi profond, aussi mature que ça. On a un véritable problème de liquidité, déjà, pour financer les actifs sains. Donc, ce qui fait que on ne parle que du financement des actifs sains qui n'est pas assez adressé. Et donc, c'est pourquoi on ne parle même pas des actifs en souffrance. Alors qu'il y a un véritable marché pour ça. Les actifs en souffrance, surtout en fonction de la nature de ces actifs-là, on sait bien que les règles bancaires souvent nous empêchent de les garder dans le portefeuille. Alors que ces actifs sont encore productifs. C'est-à-dire qu'ils produisent encore de la richesse. Comment les revendre sur le marché secondaire? C'est là la question. Mais aujourd'hui, il faut travailler à mettre en place des instruments. Je pense que c'est le sens de ce panel-là. Mais le besoin est là. Les enjeux sont grands, mais il faut aussi régler le problème de la liquidité de nos marchés, qui ne sont pas assez bancarisés, ou nous n'avons pas aussi une bonne inclusion financière. Il faut arriver à collecter l'épargne locale pour faire ce type de financement-là. Sans liquidité, on va juste discuter, mais on ne pourra pas faire grand-chose. Et même si on a des investisseurs, ils vont s'assurer déjà d'abord que des acteurs locaux y participent. Donc je dirais déjà, ce n'est pas évident pour les actifs sains, donc pour les actifs en souffrance, c'est pire, même on n'entend même pas parler. Parce que le marché n'est pas profond et parce qu'il y a un manque de liquidité. Et cela aussi est dû au fait que le taux de bancarisation est faible et pas assez d'inclusion financière. Thank you very much. I hope it perfectly translates what I say. Yes, it does. Yes, it does. So the point he's raising is that because sometimes you we have very illiquid markets, and he gave a very good case in point that they made an attempt to have a good quality asset, navigate this process. It was a challenge, took a protracted horizon. What about the bad debt, if we could call it that way? Let me switch gears to Madam Claudia from IFC. As a DFI, how do you view the landscape? What are you doing? There's a lot of talk about the loan data quality being a huge challenge when it comes to the securitization in the secondary market. Is this something you have encountered, and what do you think would be the pathway towards resolution of the same? No, thank you. Thank you very much. So yes, definitely data quality, it's key. It's one of the enablers for successful secondary markets for NPL, because it's important, right, for the buyer to understand what is it buying, right? And the only way you can understand the quality of the assets is through reliable data quality. It's data quality. Another aspect that is critical linked to it is on the regulatory framework, right? How does the regulator allows or doesn't allow for banks to actually to sell those assets, and you know, the mechanisms also through how these assets can be sold, it's critical for it. In many markets, you find regulators that don't allow, right? Once an asset is classified from a certain credit grade, you know, and it's registered on as an NPL, there is not much, apart from pure liquidation, there is not much more that the banks can actually do. So for me, yes, data quality, so that the buyer can understand what is he buying, that's fundamental, and understand what is the risk that is getting on. And second, a regulator that actually enables, one, the creation of a proper databases to proper and effective credit bureaus from that perspective. Another perspective is also on the players itself, right? When you talk about data, what is the quality of the financials that the client itself, during the time that was operating, was producing, right? And there is a lot of support that many of these businesses in distress or quasi in distress or at risk of distress require. And DFIs are very well placed to provide this support, either through financial institutions or directly. Madam Claudia, allow me to stay with you for a bit. We were having this conversation in a previous conference in Kigali, and someone asked,
shouldn't the DFIs have a greater role to play when it comes to de-risking some of these bad debt facilities that we're talking about here? Yes, definitely. There is a very big role that the mic DFIs closer to your mouth, please. Oh, sorry. There is a big role that DFIs can play. And if I give you an example of IFC have this program, it's Distressed Asset Recovery Program. It's a program, and we have actually one of our clients that is very much, hello, very much, beneficiary, for lack of a better word, of this program, where through the program we actually facilitate the not only the acquisition of these loans, but also creating capacity to some of these players that are in the business of acquiring these loans through the bank, from the banks, by creating capacity with them. Yes, and definitely it's a role of the DFIs. I want to give you some markets, some data, and so globally this program has facilitated over 10 billion in commitments, helping banks to offload around 49 billion US dollars in NPL, and in Africa alone we have committed around 284 million US dollars, having mobilized through it around 150 million US dollars. So it's work in progress, but it's something that we need to continue and scale up the intervention in the continent. But there is a program for that purpose. Absolutely, we are doing something around it. Clearly, we just need to scale the impact. Now that you gave the pass-through to Nimble Group, let me swing to my right here. And the question is, what are some of the hurdles that investors face when it comes to pricing distressed assets in the African continent? And also, if you could give us your experience based on the sort of support you're receiving from the IFC. Sure, thank you very much. Look, it's very easy to just call distressed assets and talk about it as if it's a single problem. I mean, these assets that people lend into are actually very unique. I mean, you've got a very big consumer base, consumer lending, that's one asset class in its entirety. And nearly all of our decisioning around buying non-performing consumer loans, I mean, it's largely a data-driven exercise. I mean, so this is a big data-driven exercise, and the sellers need to really mobilize around operationalizing as well as they can. So what that means is you need to be able to isolate the pools of data that sit behind the loans. You need to know what you're selling, and then you need to know how you're going to run with your operations afterwards. So if a client comes back into a branch and wants to make a deposit on one of the loans that you've just sold, I mean, what do you do about that? Have you just taken them off your system, or are you able to keep the records and to pass that on to the purchaser? So that's really about the consumer loans. I mean, then we move into the, let's call it mid-market SME loans, and there one can get some portfolio effects. If you're buying a portfolio of SME debt, it is possible to do some analytical work, but then as soon as one gets into the bigger ticket items, it's very much a completely different skill set. It's insolvency law, it's commercial law, it's accounting, it's understanding what the actual business risks are. So across that spectrum is a very wide range of assets and differing problems in terms of getting to acceptable answers. I think the next big thing, though, in Africa and trying to get to the right place is an element of expectations. Okay. Now, often, I mean, I can't tell you how many times I've walked into a room and someone will look at me and say, "You're the expert, you tell me what it's worth." I mean, it is a very skinny kind of approach. These are assets that bankers typically work with all day, every day. Banks have unbelievable risk departments. They are super good at valuing their books. They have to report accurately. I mean, the banks are obliged to actually put quite a fine point on what they believe the valuation to be. So this, this concept about why the values are so difficult, it is hard to get there. And I suspect it might take 2 years to sell assets if you want too much for them. Sometimes you have to leave something for the buyers to make as well. But I think the main thing is just, if I could have one kind of lasting thought, if people want to sell debt, they actually need to invest in the operationalization of selling it.
So if you're going to sell a portfolio, you need to make sure you've got all your security documents together. You need to know there's a whole lot of work that goes into it to put a buyer into a position where they can write a reasonable size purchase price. Wonderful point there, and I want to... Sorry, I didn't talk about the IFC. You asked me to talk about the IFC. Claudia and some of the other IFC colleagues here, the IFC have been a fantastic partner in this space. The DARP, Distressed Asset Recovery Program, they've been pioneers across the emerging markets, and it's been a wonderful opportunity for us to learn about what's going on across border. And it's sometimes a bit tricky to get involved with the IFC, but once you've crossed all the hurdles and you're inside the tent, it's a wonderful experience. So thank you very much for all your hard work. Thanks for your comment. So getting your shoe in is where the challenge is. 2 points here. I'd like to combine what you said about the operationalization of the process and also what Claudia touched on in terms of the quality of data and get a perspective from Access Bank. Many times you'll be told that non-standardization of documents within jurisdictions, across jurisdictions, is a huge impediment when it comes to the potential securitization of distressed assets. From Access Bank, how much of a challenge do you think this is, and how do you think we can, again, remedy this challenge going forward? Thank you, Julius. I think that it is a problem, and it's a problem not just for us, it's a problem across Africa. And again, we're still back to this data problem, right? Because as long as you don't have the right data, you're going to have challenges. We have offices across the African continent, and we have all sorts of different things that come up in different places, different legal rules. Maybe if we had something that was a bit more, what's the word for it now? We had something similar across the African continent, it might be easier to work. There's a country we operate out of. If a person takes a loan and pledges his asset, his house as security, his spouse has to sign off on it. If not, it's not legal. It doesn't happen like that everywhere. So I guess that's really what the challenge is. It's that we have different regulation, different legal rules across the country and all these, and then of course the lack of data, which everybody that has spoken earlier has spoken about. If we had all these things in place, then I think it will be easier. I just wanted to add also, just based on what he'd said, that we have tried to sell assets, actually, NPLs in Nigeria. We haven't done them as a portfolio. We've done them as single loans, and these are big loans that we've struggled with, and we've managed to do a couple of transactions. The regulators haven't said anything yet, but